poll fixing is going on between parties. Party workers tell openly they will not vote for their party. Cross-voting will dominate Goa elections. No major candidate withdraws in Lok Sabha and Assembly by-polls. Only one withdrawal in Shiroda, who has objected to Davrikkar's candidature. Another one in Mandre. Chief Minister Pramod Sawant confident BJP will win all 5 seats in Goa. Prime Minister Narendra Modi addressing a rally in Goa on 10th of April. Locals of Naxar in Kurti up in arms against ongoing slow work of sewerage. Roads dug up everywhere demand speedy completion. I'm Anjali and now the news in detail. Looks like elections this time would be held more with poll fixing and cross-voting from among political parties. And who is confirming this? Our Chief Minister Dr. Pramod Sawant. But despite this, BJP feels that they would win all the seats. The Maharashtrawadi Gomantak Party has already announced that it would support the Congress candidates in the MAPSA by-polls as well as in the Lok Sabha elections. Congress North Goa candidate Girish Chodankar claims the MGP has already decided to support its candidates in MAPSA, Mandre and both Lok Sabha seats. गिरीश काँग्रेसीक सपोर्ट करता म्हणजे आमका काँग्रेसीक दोन्ही कडे हांगा काँग्रेसीक थंय बीजेपीक दिस नॉट अ गुड हे डेफिनेटली we are concerned with MAPSA. आम्ही MAPSA we are not concerned with other. Because I have already started getting the Folscroms from MGP workers that they got a direction to support my candidature. So it's going to impact the by-polls, MAPSA and Mandre in a very big way, as well as in the parliament. When they have supported our candidature in North, definitely the message will go also in the South. But look what Chief Minister Pramod Sawant says. This almost confirms that theory. ओके हांव काल पुराय दीसभर मांद्रा मतदारसंघात आशिल्लो. काँग्रेसीन कितें केलें म्हाका खबर ना. आतां ते अजून ते काँग्रेस एमजी घोळ घालीत आसा. तांकांच अजून खबर ना आमी खंय कोणाक सपोर्ट करपाचो आनी खंय कोणाक फाटीं काडपाचो. तेंचें कितें तरी चलना. हांगा आतां कोणी तरी थंय म्हापशान खंय तांकां सपोर्ट केलो. आतां ते थंय एमजीक सपोर्ट करता काय सगळे तर अपक्षाक सपोर्ट करता म्हणून म्हाका कळना. थंय बाबड्या त्या काँग्रेसच्या कॅन्डिडेटाक मांद्र्यान बळीचो बकरोय करता जाल्यार म्हाका खबर ना. कदाचित तें तेंचें वयर फिक्सींग चलना म्हणून आयकता हांव. म्हापशान तेंच्यांनी आतां जरी बरो तो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीन जरी आमच्या विरोधात आमी जो आसलेलो कॅन्डिडेट सुधीर कांदोळकर ओके आमचो बाब जोशुआ डिसोजा हो 100% जिखून येता. शिस्तबद्ध रित्या प्रचार जो आसा म्हापसा मतदारसंघांनी आमचो आसा वेवस्थीत रित्या ते 100% आमी म्हापसा मतदारसंघ जिखता. शिरोडा मतदारसंघात परत हांगासरूय फिक्सींग केलां म्हणून आयकोंक येता. म्हाका दिसता काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट बाब महादेव नायक हाजें कितें जातलें म्हाका खबर ना. कारण तेंचें कोणा कडेन फिक्सींग कशें आसा हें हांव नकळो हांव तितूर वचना. But questions still remain if the MGP would support the Congress in Mandre. Confirming the CM's prediction, Mandre veteran MGP leader Sridhar Mandrekar says they are with independent candidate Jeet Arolkar. Note, they are neither with BJP's Dayanand Sopte nor with Congress's Bagi Bakkar. त्यांच्यानी म्हटले की 8 तारीख काय ते डिसिजन दिता. आयच्या पेपराचेर काय म्हटलें की आमी कोणाक सपोर्ट करतलो ते मागीर सांगता. तेव्हा त्यांची तारीख जावनी मी फुल्ली अपक्ष उमेदवारा बरोबर बिगिनिंग पासून 6 म्हयने आहा. Our reports from Mandre indicate that neither former BJP MLA Lakshmin Parsekar nor his workers are moving with BJP candidate Dayanand Sopte. Whom will they support? Babi Bakkar of Congress or independent Jeet Arolkar? And in Shiroda, many Congress workers are seen openly moving with the Congress MLA of yesterday and BJP candidate of today, Subhash Shirodkar. सुनील बाब तुम्ही BJP जॉईन झालाय काय सपोर्ट करतात? आम्ही डायरेक्टली सपोर्ट करतात. जॉईन जाऊन अजून BJP? ना जॉईन झाले. ओके किती कारण झालं अशें? कारण म्हणजे आम्ही जेन्ना फाटी मुवमेंट केल्लो तेन्ना श्रेष्ठीन जो आमकां कितें उतर दिल्लें तें तिणी उतर पाळ्ळें ना. आणि जाका आमी 2 वर्सां पयलीं रिजेक्ट केल्लो म्हणजे मायनिंगा भितर रिजेक्ट माल म्हूण आसता तो काडून भायर उडयतात तसलो हो महादेव नायक ताका शिरोडा सगळे लोकांनी काडून भायर उडयल्लो ताका हाडून तिणी तिकेट दिली. आणि आमी पयलींच सांगिल्लें की महादेव नायकाक तिकेट दित जाल्यार आमी पार्टी बरोबर ना म्हणून. काँग्रेस पार्टी कडेन आमी प्रपोजल दिला की आमकां एक न्यू फेस दिया म्हणून. आनी थोडक्यान सांगपाचें म्हणल्यार की तेणें आमकां कोणाक कॉन्फिडन्सान घेनासतना भलत्याकच तिकेट दिली जी महादेव आमच्या लिस्टानूच नाशिल्लो आनी आमकां केन्नाच विश्वासान घेवना.
तेन्ना आमी आज डिसिजन घेवपाक स्वतंत्र जाले. आमी सगळे पंच मेंबर हांगा सुनील आसा, रामदास आसा, मागीर कमलकांत गावडे आसा, तशेंच शिवानंद, आमी सगळे काँग्रेसीक वावरताले. ते आज सगळे बीजेपीक भावूक तेका दिवपा खातीर आमी आज भायर सरला. With such kind of open and secret understandings, possibly the winners would be decided by those who pretend to be loyal to the party but could actually be working against the party. A chief reporter Glenn Costa from Panaji, reporter Sandeep Kamalkar from Mandre, Krishna Naik from Shiroda, and video journalist Yeshwant Parab. Only 2 candidates have withdrawn on the last day, one in Mandre and another in Shiroda. No withdrawals in Lok Sabha. With this, on 23rd April, 12 candidates will contest in Lok Sabha elections and 16 in 3 assemblies by polls in Mandre, Bapsa and Shiroda. All 6 candidates will fight 2019 Lok Sabha election from North Goa. Congress candidate Girish Chodankar, BJP candidate Shripad Naik, RPI candidate Amit Korgaonkar, AAP candidate Pradeep Padgaonkar, independent candidate Aishwarya Salgaonkar, independent candidate Bhagwant Kamath are in fray. 6 candidates will be also fighting from South Goa in Lok Sabha elections. Congress candidate Francis Sardin, BJP candidate Narendra Savaikar, AAP candidate Elvis Gomes, Shiv Sena candidate Rakhi Naik, independent candidate Prakash Vaingankar and another independent candidate Mayur Kankonkar are in fray. In Shiroda by-polls, Harish Chandra Naik from Forward Democratic Labour Party has backed out. He had filed objection against the nomination of Deepak Dhawlikar. He has withdrawn his nomination. Now Congress candidate Mahadev Naik, BJP candidate Subhash Shirodkar, MGP candidate Deepak Dhawlikar, AAP candidate Yogesh Khaneparkar, GSM candidate Santosh Satarkar are in fray. In Mandram by-polls, independent candidate Vijay Vinodkar has withdrawn his nomination. Now BJP candidate Dayanand Sopte, independent candidate Jeet Arolkar, Congress candidate Babi Bakkar and GSM candidate Swarup Naik have been finalized. No one has withdrawn their nomination for the by-polls from MAPSA. Congress candidate Sudhir Kandolkar, BJP candidate Joshua D'Souza, AAP candidate Shekhar Naik, NCP candidate Sanjay Barde, GSM candidate Nandan Sawant, independent candidates Ashish Shirodkar and Sudesh Hasopikar are in fray. Bureau Report, Goa 365. The Chief Minister Pramod Sawant expressed confidence that the BJP would win both Lok Sabha seats even as he picked holes in the Congress candidates. Here's more to the story. The Chief Minister attacked the North Goa Congress candidate, saying that he was an export from the South. He said that there were people from the Congress who are willing to join the BJP. But his party, though it welcomes all who joined and wanted to join, would not entice or force anybody to join. श्रीपाद भाऊ भारताचे आयुष मंत्री हे 5वे फावटी उत्तर गोंयांतल्या निवडणुकेक वता. तुम्ही जर पळयत पूर्ण भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी लोक सुद्धा म्हणजे भाऊ सारकेल्या शुद्ध चारित्र्यवान मनशाचेर आणि ज्यांनी गेली 20 वर्सां ज्या पद्धतीत कार्य उत्तर गोंयांत आणि देशभरय केला ताच्या खातीर लोक सगळे त्यांच्याकडे आकृष्ट आसा. दुसरे वाटेन त्यांच्या विरोधात आसपी जर तुम्ही काँग्रेसचो उमेदवार जर पळयलो तांकां उत्तर गोंयांतल्यान एकूय लायक उमेदवार काँग्रेसीक मेळोंक ना की भाऊच्या विरोधात उबो करपा खातीर. तांच्यांनी कोण तरी दक्षिण गोंयांतल्यान जेका इम्पोर्ट करून उत्तर गोंयांत हाडला. सहसा अशें जायना तांच्यांनी हाडला. म्हाका दिसता फाटल्या खंय तरी फातोड्यानूय इलेक्शन हरलेलो, पणजेनूय इलेक्शन हरलेलो, हांगाय हारतलो. परत थोड्याच दिसांनी पणजेची निवडणुका येता, परत एकदा तरी पणजेन उबो रावचो. परत भारतीय जनता पार्टी पणजेन ताका हारयतली. उबो रावंक जाय तेणी रावचो. मुद्दाम म्हणून हांव आतांच सांगता ते आतां परत फॉर्म भरपाचे बीन बेगीन जर निवडणुका जागली जाल्यार तेणी बेगीन रावचो. तुमी दोगांयकूय कंपेर करीत जाल्यार 100% जे आसा हो भाऊचो विजय निश्चित आसा. कारण ज्या उमेदवाराक कोण वळखयना उरलेले थोडे उत्तर गोंयांतले हे ऑलरेडी भाऊक सपोर्टूय करतात. थोडे जाण येवपाच्या वाटेर आसात, थोडे जाण भाऊ म्हणून आमी येताय म्हणून सांगतात. पण आमकां दुसऱ्या पक्षांतल्यान आमी स्वता जांकां येता तांकां वेलकम करता. आमी कोणाक हाडिवंक ना. The Chief Minister questioned the logic of the Congress in choosing a candidate for the South Goa Lok Sabha seat who was a senior citizen and also rejected for the last Lok Sabha after serving for 10 years at the centre. आमचो उमेदवार बाब ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर गेली 5 वर्सां एक्टिव्ह MP म्हणून काम करता, जेचे वय 51 वर्सां. काँग्रेसीन उबो केल्लो आसा फ्रांसीस सार्दीन, जेचे वय 74 वर्सां. म्हाका खबर ना जेका काँग्रेसीनूच स्वता त्याच्या पयलींच्या इलेक्शनाक रिजेक्ट केल्लो. गेले 10 वर्सां तो खासदार आसलेलो आनी 10 वर्सां खासदार आसतना सुद्दां काँग्रेसीन ताका टिकेट फाटले फावटी निवडणुकेक दिवंक नासली. तांचो काँग्रेसीचो बरो खडेगांज लिडर
रेजिनाल्ड हाका टिकेट दिल्ली. काँग्रेसीन स्वता ठरयल्लो की हो निष्क्रिय आसा, हाका परत टिकेट दिवन कांय उपयोग ना आनी ताका परत कित्याक हाडलो हें म्हाका खबर ना. गेली 5 वर्सां जाचो कोणा कडेन संबंद ना आनी ॲडवोकेट नरेंद्र सावयकराची 5 वर्सांची कारकीर्द आनी जर सार्दिनाची 10 वर्सांची कारकीर्द जर तुमी कंपेर करीत, जाका आमी म्हणटा की MP लेडचो फंड्स जो आसा हाजें युटिलायजेशन जर पळयत, मुद्दामून चार्ट काडून पळयत, हांवें मागयला म्हाजे कडेन, हांव डिटेल्स दितलो आशिल्लो पण म्हाजे कडेन पावलो ना आज. ओके, जर आमी पळयत डिटेलान जाल्यार 100% फंड युटिलायज करपी बाब नरेंद्र सावयकर सगळ्या बाबतींत. बट 10 वर्साच्या कार्यकाळांत 60% सुद्दां फंड्स जो आशिल्लो हो तेणी लोकां खातीर वापरलो ना. 60% पयशे परत गेले. हें कित्याक? तर लोकांचो एप्रोचूच ना. लोक कोण मागोकूच वचूंक शकना. ज्या मनशाचो एप्रोच आसलो जाल्यार तेच्या कडेन मागतले. म्हणजे जेका सुयेर सुतूकच ना, एकदां निवडून येयलो काय दिल्लीत गेलो परत लोकांक मेळत ना. वायस वर्सा आमचो कॅन्डिडेट आमचो MP एट प्रेझेंट नरेंद्र सावयकर सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक जरी म्हटलो नरेंद्र हांगा यो म्हटल्यारूय वता. म्हणजे खंयचें आंदोलन आसलें जाल्यारूय ताका एड्रेस करूंक वता. Our chief reporter Glenn Costa with video journalist Yashwant Parab in Panachi. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Mamladar of Salsett and Kunkole College jointly held an awareness program on Lok Sabha elections in Kunkole. Joint Mamladar Gaurav Gaonkar explained the election procedure. The organizers appeal to the people to cast their vote without falling prey to anyone or fearing anyone. Candidates should be voted on the basis of his work, not on the basis caste and religion. The first-time voters also shared their thoughts. Be informed voters. Informed voters means you should be aware of whom you are voting for. Just don't go by the name or some relations or some religion or some caste. You should know whom you are voting for, what the person has done for the country, what the person has done. Is it because that is what we do? We know that even in a simple college election, we put so much of our head and brains to understand whether the person is right or wrong. Now this is an election for the country. So you can't take it so lightly and say that okay, I will go on the spot and decide and let's see whichever symbol I like, I will vote and come. I've heard these type of statements, but it's not right. You have to be informed. My generation, your generation is responsible for what is happening in the country. And you are the future of the nation. This is the statement that you have been hearing from a long time, that youth are future of nation. Means what? Means it is you who are responsible to decide what is happening in our country. This program was very nice. It was conducted by ERO 34 Kunkole constituency. The talk was given by Mrs. Naggarni. It was very nice. It was based on the ethical responsibility of everyone to elect, to cast their vote. But it is a duty and a responsibility of everyone who is below 18 years of age, above 18 years of age to vote. Today we participated in this program. It was very nice. We learned a lot about ethical voting. It is our responsibility to vote of every citizen of India who are eligible, who are above 18 years to vote. It is not a holiday. It is our responsibility to vote. So I would like to request everybody, all the citizens, to vote. Our reporter Ramesh Naik Rao from Kunkole. Navelkars had to spend the night in darkness after the main transformer was hit by truck on Sunday night. Truck hit the poles which supported transformer while reversing at the Naveli junction. However, there were no casualties that took place. The incident took place at 1:30 early in the morning on Monday. The Navelim junction is the most busiest junction and major traffic and other tragedies were averted. Power Minister Nilesh Kabra visited the site and took stock of the situation. The power supply was later restored. There are plans to shift the transformer behind to avoid any further mishaps taking place in future. Watch to what they have to say. आणि आमचे ट्रकवाल्या दोलो सो जातो ट्रक दिता पुलीस स्टेशनार मेन प्रॉब्लम कितें तो कन्स्ट्रक्शन जाता हे आतां बेलगांवचो रोड बंद जाला आख्या कारवारचे रोड एकूय हेल्थी बेकार येवचे सो मुगे मागणी आहलोले हे कडेन PW मिनिस्टरा कडेन कितें कोण हे डायवर्ट करपा जाय हायवे हिंगा आमकां आतां कांय काम करूं मेळना तांकां कांय करूं मेळना सकाळचो आतां ते बाबी रात सोन आमी हांय
आमी सकाळीं 5 गेले घरा परतून म्हाका 7 येयले ती सो हांव मागता आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन की कितें करून हें आमकां मातशें रिलीफ करपाचें. इलेक्शन डिपार्टमेंटा इंजिनियर येयले आनी म्हणपाक लागले सिन्स इट इज अ चर्च प्रॉपर्टी सो चर्चीक परमिशन घेवपाक जाय म्हणून. बीइंग एन अटॉर्नी आय सेड आय हॅव टू आस्क द परमिशन ऑफ द parish priest who is the president of Africa. So parish priest came to see and he gave his green signal since it is for public utility, for public benefit. He said you can bring it behind, no problem. They will shift the transformer around about 3 meters behind and then it will be clear. So we are trying to, with the help of the property of the church, we are trying to shift it. So हे पुतून जाता accident. And a small modification करून हांगा underground cabling बारीक एकूच स्पॅनाक करपाचें आसता कित्याक पुतून डीपी स्ट्रक्चर जर वयर दवरलो जाल्यार पुतून मोडपाचे चान्सीस आसा आनी लोकांक मागीर लावेलेकार मागीर बॉम्ब मारपाचें आसा. सो दॅट इज वाय वी आर ट्रायing to do a small modification in the existing work of the contractor. In half of it is going on. Additional items will be brought from the store. And departmentally labor rate in काम करता. ताका आतां रिस्टोरेशन ऑफ लायन बाय पुलिंग ते बँड जाता ते ओडून ताका स्टे घालतले टेम्पररी आनी फाल्यांच्यान मागीर ताचो एस्टिमेट करून विदिन नेक्स्ट 3-4 days एटलीस्ट ते काम चालू जातलें. Power Minister Nilesh Kabra spoke to the reporters on the sidelines of his visit to the transformer accident site. Kabra spoke on the review meeting being held, saying that these are for the monsoon preparation. I was just called by office of somebody where why are you taking review meetings asking me. I said people are suffering. What do you mean review meeting? Here I will bring Congress candidate, BJP candidate, all candidates, and I will tell them that we have no problem taking review meeting because we are suffering. If there is no light now, who is going to take review meeting? If I don't take, who will take? Politics is separate. So I just told them that we have to start taking review meetings because the monsoon is going to become a headache for us. Your code is up to 26th of May, and if I don't take review meetings, who will get this works done? In the May, we are going to suffer more if we don't do works now. So if review meetings don't happen, who will do that? And ultimately, review meetings have to be done to see the interest of the people. हांवें एका पावर सेक्रेटरी सांगला की रिव्यू मिटींग घे म्हाका घेवपाक म्हाका आज मेसेज येयला की तूं रिव्यू मिटींग घेना हांव नको कित्याक तें आनी हांव इलेक्शन कमिशनर वचून मेळटलो आनी जातलो रिव्यू मिटींग आमी कितें न्यू टेंडर काडना आमी ओन्ली हे कितें जाय आमकां आतां पावसा पयलीं कितें जाय लोकांक त्रास जावपा येना तेच रिव्यू मिटींग घेवपाक पडटा कॉन्स्टिट्युन्सी वायज रिव्यू मिटींग घेता आमी काय BJP फीत काय लावना आनी वचोना की हें कर म्हणटा इट इज एज पार्ट ऑफ द गव्हर्नमेंट वी हॅव टू डू आवर ड्युटी. Our reporter Ramesh Naik Rawat from Margaon. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The ongoing sewage work at Naxar in Ponda has become a headache for the locals. The main road is blocked for the past 1.5 months and people are facing dust pollution due to huge chambers dug on the main road. They have demanded to complete the work at the earliest and restore their main road. Premanand Naik said due to sewerage work, the main road in their locality is completely dug and blocked. The access to car and bike has been denied to their locality as road is fully dug. And also there is no space for pedestrians to walk freely. गेल्ले वर्साक जानेवारी टू जुलै पर्यंत काम हो खड्डो आशिल्लो तेन्ना मागीर कोण तरी पडले म्हणून मागीर तेंच्यांनी बंद केलो आनी आतां हो 1.5 म्हयनो जालो खड्डो हो मारलेलो आसा आनी खड्ड्याची रुंदी जी आसा ती हे ऑक्युपायड केल्ली आहा ही जागा रस्त्याची ती 6 ते 7 मीटर रुंदी तेणी ऑक्युपायड केल्ली आसा पत्रे लावन आनी लांबी आहा 30 ते 35 मीटर लांबी हो खड्डो 10 मीटर डीप आहा मोर देन 10 मीटर आनी हे सगळ्यांचेर हो अन्याय जाल्लो आसा. ही 4-5 दुकानां त्रास जाल्या सामक्यो गिरायक ना काय ना लोकांक येवपाकच मेळना लोकांक येवपाक मेळना आतां सद्या लोकांक कोणाकच चलोवंक मेळना ना स्कुटरय वचोंक मेळना काय ना सगळें ऑक्युपायड करून बंद करून दवरले आनी शांती सुस्ती केल्ली आहा तितून पंच पंचायत प्रशासन कोणूच तेजेर लक्ष घालिना. नागजर कुर्टी हें धुल्लेमय जाल्लें आसा आनी तेका उदक सुद्दां सेवरेजीचे हे प्लांटा लागून उदक सुद्दां मारिना सगळ्यांक धोकादायक जाल्लें आहा हेल्थाक धोकादायक. आमी कितले फावटी कंप्लेंट केली हेंचे कडेन ते भिंत आसा. Our reporter Krishna Naik from Ponda. And here is the news roundup. Watch. Prime Minister Narendra Modi is visiting Goa on 10th April. He will address BJP workers at Dr. Shyama Prasad Mukherjee Stadium in Bambolim. BJP State President Vinay Tendulkar shares details. 10 तारखेर बुधवार दीस सांचे 4 वरांचेर प्रधानमंत्र्याची जाहीर सभा ही
श्यामाप्रसाद मुखर्जी हॉलान बांबोळे हांगा दवरलेली आसा आनी ती जाहीर सभा आमी दोन्ही मतदारसंघाची ही थंय जातली. हे तयारी खातीर प्रत्येक मतदारसंघात कार्यकर्त्याच्यो बैठकी सुरू जाल्यो आनी काल पर्यंत सगल्यो बैठकी घेवन सोंपल्यो. North Goa BJP candidate Shripad Naik has assured Walpoikars to look into their issues on priority basis. Naik kicked off his campaign in Walpoi constituency on Monday. Local MLA Vishwajit Rane was also present. वाळपयची डेट आम्ही पोस्टपोन केली. वाळपय आणि पर्यांची आणि ती पर्यांची काल झाली. उत्कृष्ट प्रतिसाद सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून मिळो, लोकांच्या माध्यमातून मिळो आणि आज वाळपय खूप खुशी भोगता. ज्या पद्धतीने या मतदारसंघात विकास जालो त्या नेटान आमच्या मंत्र्याचे काम सुरू आसा आणि आम्ही पूर्णपणे त्याच्या सपोर्टान आसा. जे कितें वाळपय जाय आताच काही गोष्टी उलयल्ल्या आम्ही. बेगीन इलेक्शन सोंपलें की लगेच फाल्यां गेल्या न्ही ते फाल्यां सोंपलें की लगेच दुसऱ्या दिसाच्या सगळ्यो गोष्टी पूर्ण जातल्यो आणि खूप गोष्टी आसतल्यो. पण तुम्ही जे कितें तुमच्या गांव प्रत्येकाच्या गांवांत पंचायती जे कितें करूं जाय, म्युनिसिपालिटीन जे करूं जाय, जे जाय तुम्ही बाबाक सांगात. Mandrem BJP candidate Dayanand Sopte has assured his voters that he would solve the issues of employment, water and electricity on priority basis. He had organized booth Karyakarta meet in Mandrem. Chief Minister Dr. Pramod Sawant and Organizing Secretary Satish Don were present. या मांद्रेम मतदारसंघात बेकार माझे भाव बहिणी आसात ताका खंय तरी एक नोकरी मिळवून दिवपाची जबाबदारी ज्या इलेक्ट म्हणजे आमदाराचेर आसता त्याचे खातीर खटपट करचो पडटा. या मतदारसंघाचो उदकाचो प्रश्न आसो, लायटीचो प्रश्न आसो, बेरोजगारीचो प्रश्न आसो ताका खंय तरी एक चालना दिवपाक जाय. प्रायोरिटी खंय तरी राजकीय गोष्टी राजकीय उत्तर दिवचे पडटा. ते उत्तर आम्ही दयानंद सोपटे आणि सुभाष शिरोडकराक भारतीय जनता पार्टीन घेऊन दिल्ले आसा. तुम्ही दयानंद सोपटे उडोवपाक बंद करा म्हणपाचे, कारण तुमकां उडोवपी या मतदारसंघात कोण ना. भारतीय जनता पार्टी घडोवपी या मतदारसंघात कोण ना. हो भारतीय जनता पार्टीचो पालेकिल्लो आसा आणि आम्ही तो परत एकदा सिद्ध करतले की हो भारतीय जनता पार्टीचो मतदारसंघ आसा. BJP Shiroda candidate held a door-to-door campaign. Along with the BJP members, he was accompanied by some congressmen. आज ही फाटल्यान गर्दी पळयली जर जाय तातूंतल्यान लोकांचो सहभाग दिसून येता. हांगसर आमगेले चारय गांवाचे लोक जे आसात ते आसात. पंचवाडीचे लोक आसात प्रामुख्यान, आमच्या शिरोडेचे आसात, बोरयेचे आसात. नॉर्मली डेली सादारणशे 300, 400, 500 असपर्यंत आंकडो भोंवपा लोकांचो सहभाग जाता. आणि फक्त भोंवपूच न्ही, त्या बरोबर आपापले सोयरीदार जे आसा पळय न्ही तांकां ती सोदीत वतात. खंय कोण म्हगेले मावशी आसा, कोण आते आसा, कोण मामा आसा आणि त्यामुळे आमकां 15,000, 16,000, 17,000 अशी मताधिक्य मेळटले. आम्ही डायरेक्टली सपोर्ट करता. जॉईन जावन अजून बीजेपी ना जॉईन जाले. ओके, कितें कारण जालें अशें? कारण म्हणजे आम्ही जेन्ना फाटी मुवमेंट केल्लो तेन्ना श्रेष्ठीन जो आमकां कितें उतर दिल्लें ते तिणी उतर पाळ्ळें ना. आणि जाका आमी 2 वर्सां पयलीं रिजेक्ट केल्लो, म्हणजे मायनिंगा भितर रिजेक्ट माल म्हूण आसता तो काडून भायर उडयतात, तसलो हो महादेव नायक. ताका शिरोडा सगळ्या लोकांनी काडून भायर उडयल्लो, ताका हाडून तिणी तिकेट दिली. आणि आमी पयलींच सांगिल्लें की महादेव नायकाक तिकेट दित जाल्यार आमी पार्टी बरोबर ना म्हणून. गट काँग्रेस कितें आशिल्लो तितल्यांनी फूल सपोर्ट भाऊक केला. आणि आमी सांगता फाटले फावटी भाऊ 5,000 मतांनी आयिल्लो, ह्या फावटी कमीत कमी मार्जीन ही 8 ते 10,000 मतां आसतली. South Goa Lok Sabha candidate Francis Sardin started his campaign in Kankona constituency. Watch. गोयचा आवाज क्रिटिसाइज साउथ गोवा कॅन्डिडेट नरेंद्र सावयकर. सध्या 2 जे MP आसा, एकटो 4 फावटी जिखला, श्री श्रीपद नायक, and he was a minister also. What statement did he make? That I am not even getting an appointment with the Prime Minister. If a minister under Modi says I can't get an appointment, then what is the use of sending him again? If श्री नरेंद्र सावयकराचो आवाज तर बंद पडलेलो पार्लमेंटान, जो आमचो गोंयचो आवाज जावपाचो आसा पार्लमेंट, जाल्यार why should we make him go again? Bureau Report, Goa 365. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.go365.tv. Follow us on Facebook, Go365 TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching.